Hello everyone, how are you all? So welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. Hope you are doing good, great, wonderful, right? Okay. So very cool. Good morning. So hope you are doing good and we are going to do well, right? So this session is what better? Previous year question paper of March and June 2023 and okay, so let me check audio and video. Good morning, Drakshani. Good morning, Yashwant. Yes. Right. Good morning, good morning. This is clearly audible and clearly visible. Yeah. చలో బేటా సో వితౌట్ ఎనీ డిలే విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. సో ఈ సెషన్లో మనం ఏం చేయబోతా ఉన్నాం నాన్న, ఇక్కడ మనం ఈ సెషన్లో చేయబోతా ఉంది ఏంటంటే క్లాస్ 10 ప్రీవియస్ ఇయర్ 2023 and 24. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ పేపర్. ఓకే, తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ పేపర్ మాత్రం డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాము. అండ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దాట్ వాట్ బెటా ఓన్లీ ఏపీ వాళ్ళే వినొచ్చా, ఓన్లీ టీఎస్ వాళ్ళే వినొచ్చా అనేది ఏం లేదు, ఎందుకంటే ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి సిమిలర్. ఓకేనా? చలో బేటా వితౌట్ ఎనీ డిలే విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. Yes, okay. So important notes in the description that we know, like we will be providing a more number of free resources. Those are very helpful for your board examination. సో మనందరికీ తెలుసు బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి నోట్స్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలుసు, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే బేట మనకి short notes of all chapters AP, okay. Then next ఇంకోటి ఏంటన్నా షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ టీఎస్ షార్ట్ నోట్స్ కూడా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అని ఒక లింక్ ఉంది, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ సో ఈ మూడింటిలో మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేసి ఓటీపీ రాగానే ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే సో దట్ విల్ బీ గోయింగ్ టు దట్ వెబ్సైట్ అండ్ విల్ బీ డౌన్లోడింగ్ దట్ నోట్స్ ఫ్రమ్ వేదాంతు వెబ్సైట్. ఓకే, సో దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటన్నా ఇక్కడ మన వాట్సాప్ ఛానల్ గ్రేడ్ 10 తెలుగు వాట్సాప్ ఛానల్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ అండ్ దెర్ ఆర్ లైక్ మెనీ updates you are getting from this WhatsApp channel. Okay, so this is about what bit of free resources and WhatsApp channel. Good morning, superstar. Okay, chalo beta, without any delay we'll move on to the session. Okay, the very first question, so this is for March 2023 paper. This is what beta March 2023 paper. Okay, right? So the first question beta, you can see mention uses of nanotubes which is an allotropy of carbon in day to day life. So day to day life lo nanotubes yokka importance enti. So what are the uses? We are like what are the uses and where we will use these nanotubes? Ante nanotubes yokka uses enti అండ్ ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామున్నాము మన డే టు డే లైఫ్లో అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి బేట, ఇక్కడ మనకి నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ వాట్ బేట, దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ బేట, లైక్ గ్రాఫైట్ అండ్ గ్రాఫిన్. సో దిస్ నానో ట్యూబ్స్ ఆల్సో వాట్ బేట, దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. సో నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. Nanotubes are good conductors. Nanotubes are good conductors. So they they are used as molecular wires.
molecular wires. Right? So next thing beta, so another thing what we should say, so it is also is used in AP students kuda useful in nana, and these are used in what beta, integrated circuits. In integrated circuits, in integrated circuits nanotubes are used used instead of nanotubes are used what beta, instead of copper to connect the components together, to connect the components together, connect the components together. So next వచ్చేసి ఏం పెట్టిన, నెక్స్ట్ వచ్చేసి, సో scientists also used this bio like nanotubes to inserted biomolecules into what beta, nanotubes, inject them into a single cell లోకి ఇంజెక్ట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో scientists inserted what beta, biomolecules into nanotubes to inject them into a single cell. Inject them into a single cell. So this is what beta answer for the question. Just a minute. యా, అంటే బయోమాలిక్యూల్స్ని నానోట్యూబ్స్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను అన్న, అది బయోమెడికల్ ప్రాసెసే కదా అది. అట్లా గుడ్ మార్నింగ్ అన్వి, గుడ్ మార్నింగ్ నందు, హాయ్. రైట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ బెటర్ nanotubes because of this good conductivity they are used in integrated circuits, and also these nanotubes are used in what beta, biomolecules into nanotubes to inject them into a single cell. Good morning Dharani Priya. Right beta, is this clear? Vaishu, good morning. So moving ahead to the next question. List out the material required in the experiment reaction of acids with metals. Okay na, reaction of acids with metal. Okay na, అంటే యాసిడ్స్ మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఓకేనా, సో ఆ రియాక్టివిటీ జరపడానికి ఏమి మెటీరియల్స్ ఓకేనా యూజ్ అవుతా ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఫస్ట్ వాట్ బెటా, వి నీడ్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఓకే. సో దాంతోపాటు ఏం కావాలన్నా అంటే మనకి ఇంకా లైక్ రబ్బర్ కార్క్, water trough, delivery tube,
And next word beta here, stand. Okay, stand. And next, soap water. Soap water. And next word beta, next వచ్చేసి burning candle or matchstick. Burning candle or matchsticks. And next word beta, dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid and zinc granules. Zinc granules. These are the things we should required. Okay, now acid bases all chapter only. Yeah, Dharani Priya definitely will think about it. But here you can listen this class in recording also. No problem, na? Yes? Clear, Nana? Hi, Navin Nani. Is this clear, beta? Yes, Nana. Is that clear? Okay, beta. Yes. Dharani Priya, you are correct. Okay, so like whenever you are attending live session, at that time also you can clear your doubts. Okay. 4 to 6, we have to get up at 4 o'clock. That is very difficulty, huh? As we are working up to 11 or 11:30. But definitely we'll try. Definitely we'll try better. Good morning, Anvi. Right, next question. This is like 4-mark question, beta. Okay, so you can see, write the uses of washing soda in day-to-day life. So day-to-day life lo washing soda యొక్క uses ఏంటి, washing soda యొక్క uses ఏంటి అని చెప్పి అడగడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా? So as we know, like where do we use this washing soda? Where do we use this washing soda? We know that glass, soap and paper ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేయడం జరుగుతోంది. And what beta? To manufacture the sodium compounds such as borax, and it is also used in cleaning purpose. And next it is also used in what beta? The main thing, okay, to remove permanent hardness of water. Yeah, it is not difficult for you and it is not difficult for us, huh? Definitely will do better. For you will do. Okay, definitely will do. Right? So used in the manufacture of washing soda uses idi used in the manufacture of glass, soap and paper industry. Used in the manufacture of glass, soap and paper industry. Paper industry. Right? So next, used to manufacture
used to manufacture of sodium compounds of sodium compounds such as borax. So next, helps to remove permanent hardness of water. Helps to remove permanent hardness of water. Right? So next వచ్చేసి what beta? Used in domestic laundry as a cleaning agent. These are all better. These are the uses of that particular question. Okay. Hi Lily. Lali, sorry. Hi Lali. Hi Vaishnavi. ये क्लियर है ना? అక్కడ లల్లి అని ఉంది కదరా? क्लियर होगा? यस 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 यस. ए होगा नहीं रे, क्लियर है सर बोलना. क्लियर होगा बोले तो करना है, करना पड़ता. हाँ, right. Moving to the next question, like not much difficulty questions are there, so these are very 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 easy questions beta. ఈ సెషన్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా చాలా ఈజీ బెటా. వాడు హాయ్ చెప్పడానికే రా ఈ సెషన్కి వచ్చింది నందు. నవీన్ అని వాట్ హ్యాపెన్ బెటా? I didn't clear this one. I don't want to clear because you have to copy this one, right? So like sodium uses in beta glass soap paper industry lo use cheyadam jarutundi. Okay, so next what beta? Used to manufacture sodium compounds. Borax ni manufacture cheyadam lo use chesamu. Okay, next it is used in the it is used to remove, like helps to remove what beta? Permanent hardness of water. Okay. Next what beta? Used in domestic laundry cleaning agent. Used in domestic laundry as a cleaning agent. As a cleaning agent, right? Nandu, what? Sorry. You can ask your doubts, Vaishnavi. Right? Toxic boys gaming. Hi. Next question, you can see this question better. Which period does the element belong? So ఇక్కడ ఇచ్చినారు కదా అటామిక్ నెంబర్ ఇచ్చిండు 11 like 12 13 14 15 16. Okay now, which period does the elements belong? Good morning Drakshayani. Natural girl gunman లేడరా, ఎందుకురా అంత ఏం పని? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మేడం, మనకి సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికాన్ ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ క్లోరిన్
క్లోరిన్ తర్వాత ఏమొస్తారు ఆర్గాన్ వస్తుంది. విచ్ పీరియడ్ ఇట్ డస్ బిలాంగ్, ఇట్ బిలాంగ్స్ ఫర్ బెటా. సో ఫస్ట్ వన్ ఇన్ బెటా it belongs to the non-metals, like that is what beta period 3, okay na, period 3, okay, belongs to period 3, okay na, period 3, right. So next మెన్షన్ ద నాన్ మెటల్స్ ఇన్ ద ఎబో. ఓకే, దీంట్లో ఇచ్చినటువంటి నాన్ మెటల్స్ ఏంటి? సో మనకు తెలిసి బెట చాలా బాగా అల్యూమినియం వరకే మెటల్స్, సిలికాన్ ఇస్ వాట్ బెట మెటలాయిడ్, సో రిమైనింగ్ ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, క్లోరిన్ ఇస్ వాట్ బెట నాన్ మెటల్స్. ఓకే, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, క్లోరిన్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్, phosphorus, sulfur, chlorine are what beta non metals, right? So next, third answer in that, which element has more atomic radius in the above? So ఇచ్చిన వాటిలో atomic radius దేనికి ఎక్కువగా ఉంటది? ఓకేనా. So as we know beta, in periods what beta, from left to right, from left to right atomic radius decreases. Okay, ఏం లేదన్నా, ఇది థర్డ్ పీరియడ్ అని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేసినామంటే, ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఇది ఏంది మనకి 11 కదా అటామిక్ నెంబర్. సో 281 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, 281 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏందిరా, 3 షెల్స్ ఉన్నాయి. 3 షెల్స్ అంటే ఏందిరా, థర్డ్ పీరియడ్. సో లేదు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్లా రాసాం అనుకో, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. సో ద లాస్ట్ షెల్ ఏందిరా, థర్డ్ షెల్, సో థర్డ్ పీరియడ్ అట్లా. ఓకేనా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి, విచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ మోర్ అటామిక్ రేడియస్? అటామిక్ రేడియస్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడిగినాడు కదా. సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజెస్ అంటే, సో దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుందన్న, సోడియంకి అటామిక్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా. Na has what beta more atomic radius. More atomic radius. Okay, next, fourth but not least, from left to right how is the metallic character changes? So from left to right what beta, metallic character decreases. Metallic character మీద మనకి డిక్రీజ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ద మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్ metallic character decreases from left to right. Okay, this is what beta our answer for this question. Clear nana? మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ హౌ టు ఐడెంటిఫై వా. సో సి బేటా మనకు తెలిసి కదా, లైక్ ఈ ఫస్ట్ 2 పీరియడ్స్ ఆల్కలీ మెటల్స్, 13 నుంచి మనకి ఏం బేటా పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా. పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ బోరాన్. ఓకేనా, బోరాన్ ఏంటి బేటా, మెటలాయిడ్. ఓకే, దాని తర్వాత వచ్చేసి కార్బన్, కార్బన్ నుంచి మనకి మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్. ఓకేనా. సో దాని తర్వాత కార్బన్ కింద ఉండే సిలికాన్ ఏంది, సిలికాన్ కూడా మెటలాయిడ్ కాబట్టి దాని పక్క నుండి ఉండేటివి వాటి బేటా నాన్ మెటల్స్. వై ద మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఏంది బేటా, నాన్ మెటల్స్ పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి నాన్ మెటల్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమున్నాయి మనకి, ఇక్కడ నాన్ మెటల్స్ ఉన్నాయి కదా, నాన్ మెటల్స్ పెరుగుతున్నాయి. నాన్ మెటల్స్ వచ్చినాయంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ తగ్గిపోయినట్టే కదా అట్లా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ బెటర్ హియర్, లైక్ మెటల్స్ ఏంది, ఎలక్ట్రాన్ డోనార్స్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ అవుతాయి, నాన్ మెటల్స్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అవుతాయి. ఇక్కడ క్లోరిన్ వచ్చింది, సల్ఫర్ వచ్చింది, ఫాస్ఫర్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది ఏమవుతుందన్నా, క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది.
Aluminum, most abundant element in the earth crust. Sulfur, then phosphorus. So these are what beta, they'll gain electrons. So electrons gain అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. So that we can say those are what beta, good conductors of electricity. Okay, definitely. We know high. Chalo, moving ahead to the next question, beta. Okay, so this is what beta, this is 6-mark question in the like in that paper. 6 marks question idi. Okay na. So 6-mark question ni ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి మరి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ N2 మాలిక్యూల్ బై యూజింగ్ వాట్ బెటా వాలెన్సీ బాండ్ థియరీ. సో వాలెన్సీ బాండ్ థియరీని యూజ్ చేసి మనం ఏమడిగినా ఇక్కడ N2 మాలిక్యూల్ని ఫార్మేషన్ చేయమన్నాడు. వస్తుంది నాన్న, గౌట్ పేపర్లో వస్తుంది, డెఫినెట్గా వస్తుంది. Okay, definitely we'll look into that, Mr. Superstar. So మనకి ఏంటి బట్ ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ N2 molecule by using what beta valency bond theory. So formation of N2 molecule by using valency bond theory. So first ఏం బెట మనకి ఫస్ట్ ఏంటనే ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ electronic configuration of nitrogen is electronic configuration of nitrogen is 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz1. Okay, so next thing what beta, suppose that px orbital of one nitrogen is overlap with another px orbital of another nitrogen along the internuclear axis, it will form what beta sigma bond. Okay na. So ikkada em manaki suppose that what beta px orbital of one nitrogen px orbital of one nitrogen px orbital of one nitrogen atom overlaps the px orbital of overlaps the px orbital of other nitrogen atom other nitrogen atom giving sigma px bond along the internuclear axis. Lakshmi ఒక్క నిమిషం చెప్తానన్నా. along the internuclear axis. సో నైట్రోజన్ ఇన్ బెట నైట్రోజన్ అనేది 7 కదా లక్ష్మి, చూడు బెట ఇక్కడ. సో మనం కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందా 1s2 2s2 2p3 ఉంటుంది. సో ఈ p3లో ఏంటి బెట మనకి 3 సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి కదా, px py అండ్ pz. సో ఇట్లా దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, అది px py pz. క్లియర్?
ఇక్కడ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి బోధురా అవసరం లేదు, ఇది హైబ్రిడైజేషన్ కాదు కదా, ఇది ఓన్లీ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ. యశ్వంత్ చదివేనా, నా టైం ఉన్నప్పుడు చదివేసాయి, ఓకేనా. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బిడ్డ ఇక్కడ, ద పీవై అండ్ పీజెడ్, ద పీవై అండ్ పీజెడ్, పీవై అండ్ పీజెడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ one nitrogen, py and pz orbitals of one nitrogen atom overlaps with the py and pz orbital of the py and pz orbital of the what beta, other nitrogen atom laterally what beta, giving what beta, pi py and pi pz, pi py and pi pz bonds. Right, this is what beta next point. Okay, so therefore N2 molecule has what beta, triple bond between nitrogen atoms. ఏదిరా, therefore N2 molecule has triple bond between two nitrogen atoms. Right. px ఆర్బిటల్ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేసింది కదా ఇక్కడ, px ఆర్బిటల్ ఏం చేసింది, సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేసింది అట్లా. నందు, who is telling errors? You're asking me. Right. Okay, draw the structure beta. Right, this is what beta, like one, this is px orbital, py orbital, and this is what beta, pz orbital. Py and pz orbital. Okay, so next draw another one. So ఇదేందిరా, ఇది px, ఇదేంది ఇది pz, and ఇదేందన్నా ఇది py. ఓకేనా.
So this overlapping you draw now. Let me draw somewhat small. మళ్ళీ పెద్దనే వచ్చింది కదా. పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ అనుకోండి. రైట్, సేమ్ అట్లానే ఇక్కడ ఒక డ్రా చేయండి. సో సేమ్ పిఎక్స్ పివై అండ్ పిజెడ్. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ వాట్ బెటా, నైట్రోజన్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేసిందని అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది సిగ్మా పిఎక్స్ బాండ్ ఫామ్ చేసింది అలాంగ్ ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్, ఓకేనా. సో ఇది పివై అండ్ ఇది పిజెడ్, ఓకే. ఇక్కడ ఇది పిఎక్స్ పివై అండ్ పిజెడ్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే పివై, సో దిస్ ఇస్ పివై అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ బెటర్, దిస్ ఇస్ పివై, ఓకే. దిస్ ఇస్ పివై, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ పివై bond. So this is what better, this is PZ and this is also PZ, this is from pi PZ bond. So it can be represented as what better, nitrogen triple bond between nitrogen, okay na, nitrogen triple bond between nitrogen. So this is sigma bond, this is pi bond and this is also pi bond. Clear? Is this clear Nana? Is this clear Ra? నేర్చుకున్నారా నిన్న? ఇదేదో ముగ్గుల పోటీ ఉందంటే నేర్చుకున్నా. ముగ్గుల బుద్ధి లేదు. ఎస్, మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా పార్ట్ బి. ఇదేంద్రా ఇది పార్ట్ బి, ఓకేనా. कुछ भी नहीं हुआ नंदू, ये खत्म हुआ था और ए पार्ट बी को आया था. हेमंत हाय, यस वेरी गुड. ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది రా, డబుల్ బాండ్ ఉండదు. ఇక ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది, నైట్రోజన్ మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది, డబుల్ బాండ్ ఉండదు. రెండు పై బాండ్లో ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉంటుంది. ఓకే. which of the following orbitals represent n is equals to 3, l is equals to 0? n is equals to 3 and l is equals to 0. so n is equals to 3 అంటే ఏంది బెట మనకి థర్డ్ షెల్, ఓకేనా. థర్డ్ షెల్, ఓకేనా. l is equals to 0 అంటే ఏంటి బెట ఇక్కడ మనకి s orbital. so what we can say here, 3s. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Right? Next question beta. Moving ahead to the next question. So this is what beta, the question number 1. Okay. So the number of oxygen atoms took part in the following chemical reaction. Number of oxygen atoms took part in the following chemical reaction. Okay. Yeah, దీని ఆన్సర్ చెప్పండి రా. ఏం లేదు నాన్న, ఇక్కడ n is equals to 3 అంటే మనకి థర్డ్ షెల్ నాన్న. n is equals to 3 అంటే సో థర్డ్ షెల్, ఓకే. సో దాని తర్వాత అజిముతల్ క్వాంటం, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ కదా అది.
నెక్స్ట్ ఇది ఏంటన్నా ఇక్కడ L is equals to 0. L is equals to 0 అంటే ఏంటన్నా L is equals to 0 అంటే ఇట్ ఈస్ S ఆర్బిటాల్. ఓకే, 3s ఆర్బిటాల్స్. నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్ టుక్ 14. కెమికల్ రియాక్షన్ ఇక్కడనే మీరు అంతా మిస్టేక్ చేసేది అంటే, సో కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడానికి ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ అనేది రియాక్ట్ అయినాయి చూసినట్టు దీన్ని బట్టి మనకి 3 to the 6, 3 to the 6 కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి 6. సో ఆప్షన్ సి 6 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్, 12 కాదు. పెద్ద ప్లానే స్కెచ్ చేసిరు మొత్తం. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎస్, నాట్ ప్రొడక్ట్స్, ఇట్స్ రియాక్టెంట్స్ ఓన్లీ. ఏదిరా ఇది చెప్పాలా మళ్ళీ? రోనికి లక్ష్మి, యూ జస్ట్ వాట్ బెటర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్, డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడబెట్ట మనకి. సో టుక్ పార్ట్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడానికి ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయని అడిగినాడు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 3 to the 6 ఆక్సిజన్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్. ఓకేనా, ఏ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది, నవీన్ నాని చెక్ చేసుకో ఒకసారి, సాయి పాసులా చెక్ చేసుకో, ఆరబోయిన లోకేష్, ఎస్ వెరీ గుడ్ బేటా. కూల్, గుడ్ మార్నింగ్ చైతన్య. जल्दी ही बोल रहे ना रे. In 38, in 40 minutes I'm going to complete one paper. In examination also you people did not complete in 40 minutes, right? Good morning Priya Rana. Okay, so the answer is what beta? Modern periodic table constructed on the basis of based on the properties of what beta? Atomic number. Atomic number. HJ mostly em cheppinu manaki atomic number is a fundamental property. Atomic number is a fundamental property of an atom. Okay, right? Good morning Mirza. Chala beta, moving ahead to the next question. So give the IUPAC name of the following carbon compound. Okay na, ఈ ఐయుపిఎస్సి నేమ్ అడిగినాడు బేటా. ఈ కార్బన్ కాంపౌండ్ యొక్క ఐయుపిఎస్సి నేమ్ అడిగినాడు. సో దీన్ని ఇట్లా రాస్తే మీకు అర్థమైతే చూడండి. CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH CH Cl CH2 OH. So this is a name compound. This is a compound. So give me the mostly only. Give me the name of that compound. Natural girl, gunman ledra. What is the answer for this question? हो जाता. See beta, here you can see. So this is functional group ra. This is substituent and this is what beta multiple bond. Okay na. So first priority देने के लिए functional group की रावली. First priority. Second number, third,
fourth, and fifth. So this is the sequence. Okay. So now you see beta, first we need to write substituent as a prefix. Okay now. So this is substituent now. This is substituent now. So that what we can write beta here? 2-chloro. 2-chloro. How many carbons are there beta? Pent. Okay. Is there any double bond? Yes, double bond is there. Triple bond is there. Double bond or triple bond unte appudu em cheyali? Double bond undi. Okay na. ఇదేంటి బేట థర్డ్ పొజిషన్లో ఇన్. ఓకేనా, థర్డ్ పొజిషన్లో ఇన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ బేట హియర్ 1 ఓల్. ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఓఎల్ ఉన్నప్పుడు 1 ఓల్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో చూడండి, యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇక్కడ ఈ ఉండదు బేట, లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. ప్రతి దానికి ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది. That is, you should remember. So what is the answer? 2-chloro pent 3 in 1 ol. 2-chloro pent 3 in 1 ol. This is the answer. Option A. Right? Next. Which of the following is not a concentration method of ore? So ఇచ్చిన వాటిలో ఏది కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఓర్ కాదని చెప్పన్నాడు. Yes beta. So hand picking, flotation and magnetic separation method, these are what beta? Concentration methods. These are concentration methods, right? ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్స్. సో మరి కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్ కాదు ఏంటి బేట? పోలింగ్. సో పోలింగ్ ఈజ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేషన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేట? రీఫైనింగ్ మెథడ్. రీఫైనింగ్ మెథడ్, రైట్? సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో డి, పోలింగ్ ఈజ్ రీఫైనింగ్ మెథడ్. Right? Very good. Next, the quantum number represents size and energy of the main shell. Size and energy గురించి చెప్పే క్వాంటం నెంబర్ ఏంటి? సో మనకి సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పే క్వాంటం నెంబర్ ఏంటన్నారు ఇక్కడ? దీంట్లో చెప్పండి, సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పే క్వాంటం నెంబర్ ఏంటని చెప్పి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. డి అన్న వాళ్ళు వెంకట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఏనా ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ రా, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఆప్షన్ సి ఎన్. ఓకే, ఎన్ ఈజ్ వాట్ బేటా? ప్రిన్సిపల్ quantum number. Principal quantum numbers gives you about what beta? Size and energy of the orbital. Size and energy of the orbital. So option C is the correct answer, right? Next student, this is what beta? June 2023 paper. So next the coming one is what beta? June 2023 paper. Okay, 2023 June paper jodabothunam ippudu, right? So draw the Lewis dot structure for the nitrogen and chlorine atoms. Okay, draw the Lewis dot structure. Okay, yes, Araboina, Erraboina, Lokesh. Okay, June 2023 paper. Okay beta, so draw the Lewis dot structure for the nitrogen and క్లోరిన్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా? మనకి నైట్రోజన్ తెలుసు కదా, నైట్రోజన్ బేటా. సో నైట్రోజన్ చూసినట్టయితే మనకి ఓకే
సో నైట్రోజన్ ఏం బెటర్ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రా నైట్రోజన్ విత్ వాట్ బెటర్ 7 అటామిక్ నెంబర్ 7 అటామిక్ నెంబర్ వాట్ బెటర్ 7 ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేది 2,5 2,5 ఓకేనా. సో ఇప్పుడు డాట్ స్ట్రక్చర్ రాయండి. ఇక్కడ నైట్రోజన్ కదా ఇది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటర్ 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడిగింది ఏంటి క్లోరిన్ కదా. సో క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 17 అటామిక్ నెంబర్ 17. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా ఇక్కడ 2 8 7. సో బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే 7 కాబట్టి సో క్లోరిన్ చుట్టూ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయరా. క్లోరిన్ 1 2 3 4 5 6 and 7 these are our electron dot structure. H1 definitely will do. మిస్టేక్ అవుతుందా ఏం మిస్టేక్ అయిందిరా యశ్వంత్ చెప్పు నాన్న. ఓకే డెఫినెట్లీ చూద్దాం నాన్న అది. ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే కెమికల్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది ఓకేనా. సో దట్ వీ నో నా కెమికల్ ఈక్వేషన్ లైక్ how why should we balance the chemical equation to balance chemical equation is to be balanced to obey the law of conservation of mass అంటే law of conservation of mass ని లైక్ సాటిస్ఫై చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి సో ఇఫ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ if the chemical equation is not balanced okay the first thing what beta law of conservation of mass violated 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 okay. And next what beta second thing ఏంటంటే ఇక్కడ సో the calculation of reactants and products become incorrect. Reactants and products become incorrect. So that we can say so the number of atoms on reactant side and product side should be like it could be incorrect. Yes, atoms neither created nor destroyed. Right? So is this clear, Rana?
అంతేరా, ఏం లేదు, సరిపోతుంది. ఇది 2 మార్క్స్కి వచ్చినాయి కదా, సరిపోతుంది. కరెక్టే కదరా, ఇంకేం కావాలి? దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఇన్కరెక్ట్ ఓన్లీ, నాట్ కరెక్ట్. ఇన్కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్గా లేదు అన్నట్టు, సేమ్ కాదు. వస్తుంది నాన్న శ్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి రా. ఓకేనా? కోడింగ్ విత్ సాయి కుమార్, హాయ్. అబ్జర్వ్ ద గివెన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ABCD ఉన్నాయి కదా, E. సో దీస్ ఆర్ ద ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, ద పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ దట్. ఓకేనా? దేవుడు నాకు ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ మాత్రమే చెప్పమని చెప్పినాడు రా, మ్యాథ్స్ నాకు రాదు. ముజే మ్యాథ్స్ పతా नहीं. A+B² అంటే A² + B² + 2AB అని నాకు తెలీదు. రైట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ వయోలేటింగ్ హుండ్ రూల్. ఓకేనా? హుండ్స్ రూల్ని వయోలేట్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్ ఏది అని చెప్పి అడిగినాడు నాన్న. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఏ చూడండిరా, ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ హుండ్స్ రూల్. ఓకే, బి చూడండి, ఇక్కడ ఏం బెటా హుండ్స్ రూల్ ఫాలో అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే పేరప్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? పేరప్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందన్నా? అన్నీ సింగిల్గా ఫిల్ అయిన తర్వాతనే. ఓకే, సో సి ఫాలో అవుతుంది, డి ఫాలో అవుతుంది, ఈ ఫాలో అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం బెటా మనకి ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏమడిగింది ఇక్కడ? విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ వయోలేటింగ్. సో హియర్ ఎలిమెంట్ బి violating, element B violating what beta Hund's rule. Element B violating Hund's rule. Okay. Next you can see, mention the inert gas element from the given configuration. So ఇక్కడ ఏం బెట మనకి NH2 NP6 కాన్ఫిగరేషన్ దేనికి ఉందిరా? ఎలిమెంట్ ఈకి మాత్రమే ఉంది కదా, ఎలిమెంట్ ఈ మాత్రమే మనకి ఏంటి బెట, మనకి ఇక్కడ ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఎలిమెంట్ ఈ ఈజ్ వాట్ బెట? ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఎలిమెంట్ ఈ ఈజ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. సో సెకండ్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? ఎలిమెంట్ ఈ ఈజ్ వాట్ బెట? ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇండికేట్స్ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? మరి ఆక్సిజన్ ఏంటి అన్న ఇక్కడ మనకి? సో ఆక్సిజన్ ఏంటి అన్న ఇక్కడ చూడండి, ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ 8 కదా బేటా. సో 1s2 2s2 2p4. సో ఇది ఆక్సిజన్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా. సో దీంట్లో దేనికి సెట్ అవుతుంది? ఎలిమెంట్ సి ఉంది కదా, దానికి సెట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఎలిమెంట్ సి ఇండికేట్స్ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్ సి indicates oxygen electronic configuration. Element C indicates oxygen electronic configuration. Right? So next, which of the, like, mention the valence of element A. So valence element A valence endra ikkada. So there are like 3 unpaired electrons and there are like, that is what beta valency. Okay na? Good morning nightmare. Hemant endukra super. అన్ని లెసన్స్ చెప్పేశాను అన్న, అన్ని లెసన్స్ చెప్పేశాను, మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం రివిజన్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం బెటర్ మనకి, మెన్షన్ ద valence ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఏ. సో ఎలిమెంట్ ఏ valence ఎంత బెటర్? 3. ఓకేనా? ఓకే, సో ద valency ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఏ ఈస్ 3. Valency of element A is 3.
valence electrons fine ana, valence of element A is 3. 3 why? Thank you beta. Right, is this clear ra? Is this clear na? Chalo beta. Shall we move ahead? Shall we move ahead, Nana? Yes. డెఫినెట్లీ నాన్న, రోనికి లక్ష్మి చేసాం, రివిజన్ కూడా చేసాం. రైట్, మూవింగ్ అహెడ్. రైట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్. సో డే టు డే లైఫ్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ 4 మార్క్స్ బెటా, దిస్ ఇస్ ఫర్ 4 మార్క్స్. సో బ్రాకెట్లో పెట్టాను ఎన్ని మార్క్స్ అని చెప్పి. యా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఇది ఇంపార్టెంట్, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని ఏం లేదు. సో బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే, టు సర్వైవ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. సో డే టు డే లైఫ్లో మనం సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం బెట మనకి ఫస్ట్ థింగ్ యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం బెట, యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. సో ఎక్కడ బెట మనకి డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్లో యూజ్ చేస్తాం. యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, డ్రింకింగ్, యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. బయాలజీ కూడా చెప్తాం నాన్న, మేడం చెప్తారు, సునైనా మేడం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే యూజ్డ్ యాజ్ అ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్, used as a bleaching agent, used as a bleaching agent, okay, in the textile and paper industry, in the textile and paper industry. లేదంటే కాటన్, లెనిన్ అండ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫామ్, యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫామ్, used in the preparation of chloroform. ఓకే, డెఫినెట్గా చేద్దాం నాన్న, మారథాన్ చేద్దాం, అన్నీ చేద్దాం. వేదాంతు అంటే తగ్గేదేలా, ఎక్కడ వెనకకి పోయేదిలా. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్డ్ బెటా, యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్, swimming pools, used for disinfecting swimming pools. ఇది బేకింగ్ సోడా, వాషింగ్ సోడా కూడా బెటర్. ఓకే, సో యూజ్డ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, used as what beta, oxidizing agent in many chemical industries, in many chemical industries. many chemical industries లో ఏం పెట్టేది మనకి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ లాగా కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, క్లియర్ అనా?
Sri, what is your full name, beta? Differences అడగకపోవచ్చు, but uses అయితే అడుగుతారు నాన్న. Preparation and uses you should learn. Anvita Sri, okay. Which language? I am speaking in Telugu only and English also. Sometime Hindi में भी बात करता हूँ. अब तो मैं तेलुगु में बात कर रहा अभी तक, अभी हिंदी यूज कर रहे और बाद में इंग्लिश भी यूज करते हैं. गुड मॉर्निंग सुल्ताना. इज दिस क्लियर? इंग्लिश आल्सो आई विल टॉक, नो प्रॉब्लम. इज दिस क्लियर बेटा? यस. मैं इंडियंस, मैं इंडियंस. I'll speak chemistry also. Okay. థర్డ్ పాయింట్ అన్న, ఇది యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫామ్ రా. క్లోరోఫామ్ అంటే మనం సినిమాలు చూస్తాం కదరా, సినిమాలలో ఏం చేస్తారు అన్న, ఇక్కడ ఒక స్ప్రే తీసుకొచ్చి కర్చీఫ్లో కొట్టి ఇట్లా పెట్టి ఏం చేస్తారు, కిడ్నాప్ చేస్తారు. సో అదే క్లోరోఫామ్. అది ప్రిపేర్ చేయడానికి బ్లీచింగ్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, మూవింగ్ అహెడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ 6 మార్క్స్ బేటా. ఇదేంద్రా, ఇది 6 మార్క్ క్వశ్చన్ రా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి అన్న, లైక్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద డట్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ బేటా, దిస్ ఈస్ ద డట్. ఓకేనా. సో వెన్ యూ యాడ్ సోప్ ఆర్ డిటర్జెంట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బేటా, సోప్ ఆర్ డిటర్జెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందన్న, ఇది వచ్చేసి దీంతో అటాచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో వెన్ యూ హెసిటేట్, సో దిస్ ఈస్ వాట్ బేటా డర్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ వాట్ బేటా సోప్ ఆర్ డిటర్జెంట్. ఓకేనా. So now what will happen beta, it will form a cluster. So this cluster is nothing but what beta, micelle or micelle. So this will remove with the water. Okay, so now you can see, ab dekho idhar. So what soaps are detergents? Okay, soap and detergent, soap and detergent, okay, make oil and dirt present on the cloth. Make oil and dirt present on the cloth. Present on the cloth. Come out into water. Carbon compounds na. Come out into water. Come out into water. So thereby making the cloth clean. Thereby making the cloth clean. This is the first thing. Okay. Next nana, soap has two ends nana. One is polar end and one is what beta, non-polar end. Okay, polar end and non-polar end. Okay, soap has what beta, one polar end and one non-polar end. One polar end. So polar end. So what is this beta? This is ionic part. Okay na. And one non-polar end. So that, what is the word beta? This is hydrocarbon part.
hydrocarbon part. Right, soap has one polar end and one non-polar end, hydrocarbon part. Okay, so you can see here this is what beta, COO minus and Na plus. Okay, this is what beta, this is ionic part, ionic end. Okay, so this is what beta, this is hydrocarbon end, hydrocarbon part, hydrocarbon part. Okay now, సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది హైడ్రోఫిలిక్ నాన్న, ఇదేంది హైడ్రోఫోబిక్, హైడ్రోకార్బన్ పార్ట్ ఏంది హైడ్రోఫోబిక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ హైడ్రోఫిలిక్, హైడ్రోఫిలిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సేమ్ రాసేద్దాం అదే పాయింట్. ఓకే, ద పోలార్ ఎండ్ ఈస్ హైడ్రోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్, the polar end is what beta, hydrophilic in nature. The polar end is hydrophilic in nature and this is attracted towards the water. వినొచ్చు నాన్న, వినొచ్చు, ఏపీ వాళ్ళకు కూడా ఉంది. And this is attracted towards water, attracted towards water. This is what beta, attracted towards water. So next, okay, so the non-polar end is hydrophobic end. Okay na, the non-polar end, the non-polar end is what beta, hydrophobic in nature, hydrophobic in nature, hydrophobic in nature. Okay now, so and it is attracted towards, and it is attracted towards what beta, dirt. డర్ట్ అట్రాక్ట్, ఏదైనా ఆయిల్ అవ్వచ్చు, గ్రీస్ అవ్వచ్చు, ఎట్సెట్రా. ఓకే, ఆయిల్ ఆర్ గ్రీస్ ఎట్సెట్రా, రైట్. On the cloth, but not attracted towards the water. అయిపోయింది రా, లాస్ట్ క్వశ్చన్, జస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. నాట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద, ఇది కంపల్సరీ రాయాలనా, టువర్డ్స్ వాటర్, నాట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ వాటర్. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ రాయాలి, అందుకే రాస్తా ఉన్నా నేను, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. నానా చెక్ యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, స్పామ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ బెటర్, ఫిఫ్త్ పాయింట్. ఓకే, సో వెన్ సోప్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్, when soap is dissolved in water, what will happen beta, it's hydrophobic attached, it's hydrophobic, what will happen beta, attach, hydrophobic attach themselves to dirt. అయిపోయిందన్న, ఒక 5 minutes ఆగండి. themselves to dirt and remove it from cloths, and remove it from cloth. Okay, so next point, right, next point beta, the hydrophobic end of the soap molecule move towards the hydrophobic end అవసరం లేదు ఈ పాయింట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ రాసినాం కదా.
So when soap is dissolved in water, the hydrophobic attach themselves to the dirt and remove it from the cloth. Okay. So next ఏంటన్నా ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి the molecules of soap surrounds the dot particle at the center of the cluster. What will happen, beta? Here it surrounds the dirt particle, surrounds the dirt particles at the center of the cluster. At the center of the cluster. At the center of the cluster and form a spherical structure. హైడ్రోఫోబిక్ అంటే అది వాటర్కి భయపడుతుందన్న. ఓకేనా? ఫార్మ్ అ స్పెరికల్ స్ట్రక్చర్. జస్ట్ ఎ మినిట్. It would be a spherical. It will form what, beta? Spherical structure called micelle. Cluster ante like it is like a round color micelle. Okay na? Spherical structure called what, beta? Micelle. Right? So next point. So the micelle remains suspended in water micelle ఏదైతే ఉందో that will be in the water only. Okay na? The micelle remains suspended in water remains suspended in water. Okay, like particles in colloidal solution. Right? So next point in bit ikkada the various micelles present in water. The various micelles present in water. Okay, do not come together. To form or better to form a precipitate. To form a precipitate. Okay, as each micelle repels the other okay, because of the ion repulsion. Because of the ion repulsion. Because of the ion repulsion. Right? So this is one more point. So last point,
Okay, last in ikkada. So does the dirty particles remain trapped? Does the dirty particles remains trapped? ఎవరితో బేటా మిసెల్ లాగా ట్రాప్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. 6 మార్క్స్ కదరా మినిమం, లైక్ లాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఉన్నంత వరకు రాయాలి. remains trapped in micelle or micelle, remains trapped in micelle and are easily rinsed. Easily rinsed and are easily rinsed. Okay, away with water, rinsed away with water, rinsed away with water. Okay, hence soap micellar remove the dirt by dissolving in water. Hence నానా ఇది 8 వరకు ఉంటుంది, కానీ ఈరోజు నేను తొందరగానే కంప్లీట్ చేసేస్తాను, ఇంకొక 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. ఓకేనా? హెన్స్ సోప్ మిసెల్లెస్ remove the dirt, soap micellar remove the dirt by dissolving in water, by dissolving in water. So this is the answer for the question. Okay, so next one more question is there beta. Mention the influencing factors of ionization energy and explain. Okay na, ionization energy and then yaka factors influencing explain cheyamani adinat beta. So ionization energy, okay, same question ninna kuda cheppanu. Okay na, so ninna night class lo kuda cheppanu, the amount of energy required, the amount of energy required, the amount of energy required to remove an electron, to remove an electron, the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell, from the outermost shell, from the outermost shell of neutral gaseous atom, from the outermost shell of neutral gaseous atom is known as what beta? Yes, most important question, is known as ionization energy. Ionization energy is known as what beta? Ionization energy, right? So ఇక్కడ మనకి న్యూట్రల్ గ్యాసెస్ ఆటం కదా, సో హియర్ ప్లస్ ionization energy ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ మనకి m plus and 1 electron will be lost. So this is what beta neutral gaseous atom, this is neutral gaseous atom and this will form ionic like ion. Okay, next last question beta, factors affecting ionization energy. Factors affecting ionization energy. Okay, so first thing in beta, first thing nuclear charge ra, nuclear charge. Okay na, nuclear charge endana, more the nuclear charge, more is the ionization energy. More the nuclear charge, more the nuclear charge, more is the, more the nuclear charge, more is the ionization energy. Right, nuclear charge ekkunte ionization energy kuda ekkuva kavali. So that ionization energy ni I అని రాస్తున్నానా is directly proportional to what beta? Nuclear charge. Nuclear charge.
ionization energy is directly proportional to nuclear charge. So second thing ఏంటి బేట మనకి screening effect or shielding effect నానా, screening effect or shielding effect, screening effect or shielding effect, screening effect or shielding effect. అయిపోయింది రే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఒక 4 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, విదిన్ 10 minutes విల్ బి కంప్లీటింగ్. సో ఇక్కడ ఏందన్న, ఇక్కడ మనకి ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుంటారా, ఇది న్యూక్లియస్ కదా. సో దీని చుట్టూ షెల్స్ ఉంటాయి కదన్న, దీని చుట్టూ ఇట్లా షెల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏం చేసానంటే ఇవి స్క్రీన్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, ఈ షెల్స్ ఏంది, షీల్డ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పైన దాని యొక్క న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ని ఏం చేశానన్నా, డిక్రీజ్ చేశాను. ఇట్లా షీల్డ్స్ లాగా వర్క్ చేసేసి, సో అట్రాక్షన్ మొత్తం ఏంది వాటిపైన పడేసి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి దానిపైన ఇంకేమవుతుందని అక్కడ మనకి అట్రాక్షన్ అని తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ద షెల్స్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ the shells with electrons between nucleus and the valence shell, between nucleus and the valence shell, nucleus and the valence shell acts as screens. Acts as screens. Okay na, స్క్రీన్స్ లాగా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ డిక్రీజ్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఓవర్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. అండ్ డిక్రీజ్ చెప్పినా కదా న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ తక్కువైతే. అండ్ డిక్రీజ్ న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ ఆర్ న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పండి, ఈజీ ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఓవర్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్, valence electron. Okay na, so this is what beta, this is called screening effect. This is called screening effect. This is called what beta, screening effect. Dine madam screening effect. Okay na, second na less is the ionization energy, less is the ionization energy. Okay, or more is the screening effect. More is the screening effect. More is the screening effect. Screening effect. Less is the ionization energy. Less is the ionization energy. So here ionization energy is inversely proportional to screening effect. లీస్ట్ కేసులో ఓకేనా. సో మీకు ఇది గుర్తు రాలే సెంటెన్స్ అంటే ఇది రాసినా కూడా మీకు మార్కులు పడతాయి. నేను ionization energy inversely proportional to screening effect అని అది రాసినా కూడా మనకి మార్కులు అయితే పడతాయి నాన్న. దెర్ విల్ బి నో ఇష్యూ ఇన్ దట్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ వన్ ఏంటన్నా, పెనట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, పెనట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. penetration power of orbitals. Okay na, orbitals యొక్క penetration powers. Okay, orbitals belonging to the same main shell, orbitals belonging to the same main shell, orbital belonging to the same main shell have different penetrating power towards the nucleus. Penetrating power
towards the nucleus, towards the nucleus. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ లైక్ 4s ఆర్బిటాల్ ఉంది కదా, దీనికి మోర్ పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఉంటుంది 4p కంటే, దెన్ 4d, దెన్ 4f. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆర్బిటా in the penetration power. So decreasing order or increasing order, decreasing order in the penetration. Okay, so we can write here, it is easier to remove electron in the 4f, electron in the 4f than 4s. Okay na? Right? So next, ఇది థర్డ్దే కదరా, థర్డ్ షెల్ కూడా అంతే 3s అట్లా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి బట్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి లైక్ ఫోర్త్ హెడింగ్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా? స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందని అంటే ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి, సో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ స్టేబుల్. half filled or full filled electronic configuration is stable, so more amount of energy required to remove electron, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందనంటే ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ is what beta directly proportional to stable configuration, right? All right beta. So next question, next ఏంటి బేటా మనకి అటామిక్ రేడియస్ రా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అటామిక్ రేడియస్. సో అటామిక్ రేడియస్ చూసినట్టయితే బేటా, as atomic radius increases ionization energy decreases. Okay na? Good morning Manivardhan. Definitely beta, as atomic radius increases, what will happen beta? Ionization energy decreases. So that what we can say, ionization energy is inversely proportional to atomic radius. So this is what beta, this is the answer for the question. Yeah, that is half only. Nitrogen the 1s to 2s to 2p3 half only. Okay na? So next beta ikkada chusinarathe, next student ikkada, how many moles of oxygen will be required to burn 20 moles of hydrogen according to the following equation? So 20 moles of oxygen ki any moles of hydrogen required avutundani adinadu. So simple logic beta here, 2 moles of hydrogen, what beta, in this reaction what beta, 2 moles of hydrogen required, 1 mole of oxygen. Okay na? So ikkada 2 moles of hydrogen, so దీని నుంచి ఈక్వేషన్ నుండి 2 moles of hydrogen require 1 mole of oxygen. రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి మరి మనకి
like 20 moles of hydrogen requires. What better? 10 moles oxygen. Okay. So that what is the answer? Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay. Right. Next, moving ahead, beta. Next question. Which of the following substance is used in place of hydrochloric acid in the experiment reaction carbonates with acids? Okay, which ఇచ్చిన వాటిలో వాసవి 5 minutes బెట్ అయిపోయింది. ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతారా? సో విచ్ విల్ బి యూజ్డ్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ బెట ఫస్ట్? సో ఇచ్చిన వాటిలో యాసిడ్ ఏంద్ర ఓన్లీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మాత్రం ఉంది కాబట్టి H2SO4 is the answer. H2SO4 will be used in place of what beta? Hydrochloric acid, right? Next question beta. In which of the following baking soda is used? Baking soda ekkada use చేస్తారు? బేకింగ్ సోడా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాడు? ఎస్ బేటా. ఎస్, టు ప్రిపేర్ కేక్స్. ఆప్షన్ సి, టు ప్రిపేర్ కేక్స్. కేక్స్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, electronic configuration of chromium atom. ఓకేనా? electronic configuration of chromium atom. సో chromium ఏంది బేటా? మనకు chromium atomic number ఎంతరా? 24. Now you tell me the electronic configuration. Yes. So ఇక్కడ చూడన్నా 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. సో ఆప్షన్ ఏది బెట మనకి? 4s1, 3d5 ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ బి. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో వై? టు మెయింటైన్ లైక్ స్టెబిలిటీ. హాఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి, so to maintain stability, so that will be getting 4s1 and 3d5, right? So next question beta. Next question, correct reactive series from the following. So ఇచ్చిన వాటిలో correct reactive series ఏది? Okay, what is the correct reactive series from the following? సో మనకు తెలిసి ఇచ్చిన వాటిలో అన్నిటికంటే అల్యూమినియం మోర్ రియాక్టివ్. సో ఈ రెండింటిని ఒమిట్ చేయొచ్చు, ఈ రెండింటిని వదిలేయచ్చు. సో ఈ రెండిట్లో చూడండి, ఈ రెండిట్లో చూసినట్లయితే కాపర్ అనేది మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ సిల్వర్ కాబట్టి, సో ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ ఏంటి బట్ ఇక్కడ మనకి? అల్యూమినియం, దెన్ కాపర్, దెన్ సిల్వర్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. హాయ్ ధార, అంజనా. ఆప్షన్ డి కాదు నాన్న, ఆప్షన్ A is the correct answer, right? Next question, which of the following classification of elements based on the atomic numbers? Atomic number ni base చేసుకొని చేసినటువంటి classification of element ఏంటి?
Yes, beta. So here it is done like modern periodic table only based on the atomic number. Modern periodic table is based on the atomic number, right? This is modern periodic table, right? This is about what, beta? March and June 2023 papers. Okay, so this is about today's session. Hope you understood and hope you enjoyed the session, and see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone and have a great day and all the best for your today's examination. Bye bye. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher, and this is time for signing off for today's session. Bye bye.